Hello! It would be great if you could join us by clicking the like button, subscribe, and the bell next to it. Let's start! Ketika kita membuat kalimat negatif yang artinya tidak mempunyai, kita menambahkan kata don't, singkatan dari kata do not, atau doesn't, singkatan dari kata does not, ditambahkan kata have. Untuk subjek I, you, we, dan they, kita menambahkan kata do not have, kemudian objek dari kalimat tersebut. Untuk subjek he, she, dan it, kita menambahkan kata does not have, diikuti oleh objek. Perhatikan contoh-contoh kalimat berikut ini. Kalimat positif they have a car, bentuk kalimat negatifnya adalah they do not have a car. Kata do not have bisa disingkat menjadi don't have. They don't have a car. Kalimat positif she has black hair, bentuk kalimat negatifnya adalah she does not have black hair. Kata does not have bisa disingkat menjadi doesn't have. Perhatikan, ada tanda koma di antara huruf N dan T. She doesn't have black hair. Let's do the following exercise. Mari kita lakukan latihan berikut ini. Fill in the blanks with don't have or doesn't have. Isilah titik-titik di bawah ini dengan kata don't have atau doesn't have. Number 1. You blah 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 colored papers. The answer is don't have. You don't have colored papers. Number 2. Jimmy blah 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 a blue shirt. The correct answer here is doesn't have. Jimmy adalah seorang laki-laki. Subjeknya adalah he. Oleh karena itu, kita menggunakan doesn't have. Jimmy doesn't have a blue shirt. Number 3. Bella and I blah 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 long hair. The correct answer here is don't have. Bella and I adalah we, artinya kami atau kita. Oleh karena itu, kita menggunakan don't have. Bella and I don't have long hair. Number 4. The birds blah 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 white feathers. The correct answer here is don't have. Mengapa kita menggunakan kata don't have? Karena birds di sini ada bentuknya plural, artinya lebih dari satu. Oleh karena itu, kita menggunakan don't have. The birds don't have white feathers. Number 5. Miss Maya blah 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 brown hair. The correct answer here is doesn't have. Miss Maya sebagai subjek sama juga dengan she. Oleh karena itu, kita gunakan doesn't have. Miss Maya doesn't have brown hair. Alright, that's the lesson for today. Thank you for watching and we'll see you back next time.